Okay, so mechanical measurements and metrology 18 ME 350. Right, so now we are going to see the torque measurements. Right, so previous classes we saw force and speed, displacement, and then strain, all those things. So now we are going to see the torque measurements. So the learning outcome part of the learners will be able to select suitable instrument for to measure the torque. Right, so it is we are going to see some of the torque measurement devices, and you need to identify the given application. So application கொடுத்துறாங்க அப்படினா you need to identify that which instrument is suitable for to measure this strain. So learning outcome is select suitable instrument for torque measurements. Right, so these are the content we are going to see. We are going to see three types of dynamometers. Right, so one is a Torsion-bar Dynamometer, Servo control dynamometer, and another one is the absorption dynamometer. So we are going to see these three. Right, so before begin torque, what is meant by power and torque? What is the difference between these two? What is the link between these two? Right, so power is defined as the rate of doing work. Generally, it is defined as the rate of doing work, and it is equal to the product of force and linear velocity, or the product of torque and angular velocity. Right, so ஒரு ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு நான் பவர் ஆர் ஒரு இன்ஜின் பவர், if I want to measure engine power மெஷர் பண்ணணும் அப்படின்னா I cannot measure power directly because there is no device to measure power properly. We can measure the force and the torque. With the help of force and torque we can measure the power. So power is nothing but it is defined as the rate of doing work. So work பண்றது தான் rate of doing. எந்த இது ரேட்ல பண்றோம் அப்படின்றது தான் it's a power. It is equal to the product of force and linear velocity. If it is a linear force, so ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து ஒரு நான் என்ன பண்றேன் லீனியரா மூவ் பண்றேன் அப்படின்னா அது ஒர்க் தான், ஒரு பவர். ஸோ அப்போ ஒரு ஃபோர்ஸ் அண்ட் லீனியர் வெலாசிட்டி, the product of this two we can say it's a power. In other way, if it is a rotational force இருந்துச்சு அப்படின்னா rotational force into angular velocity is nothing but our power. So rotational force is again we can say as a torque. So force, torque both are same only. The difference is force generally for linear, it may be horizontal or it may be vertical, it may be the linear. Rotational force we can say as a torque. Right, the product of force and the linear velocity, product of force and the velocity is the power, force and velocity. So force on the linear force and the linear velocity are power, linear power. If it is a rotary power and rotary force and the rotary velocity, angular velocity, we can say it's a rotary power. Again, so if you want to calculate power, we need to calculate torque or force. Right, so torque அப்படின்றது it is a rotational force or equivalent of linear force. It is equal to linear force. So this is also one of the force. Torque is also one of the force, but the axis of it has a rotational force. So it is the rotational equivalent of linear forces. So measure of the forces that causes an object to rotate about an axis. So torque is nothing but the force that causes an object to rotate about the axis. So now our force கொடுத்து ஒரு ஆப்ஜெக்ட் rotate பண்றேன் அப்படின்னா that force is nothing but our torque. So the measure of the force that causes an object to rotate about an axis. ஒரு ஆக்சிஸ்ல ஒரு ஆப்ஜெக்ட rotate பண்ற மாதிரி நான் force கொடுத்தேன் அப்படின்னா அதான் torque. So அப்ப நான் என்ன பண்றேன், force கொடுக்கிறேன், அந்த force மூலமா object rotate ஆகுது அப்படின்னா it's a torque. It is also referred to as the moment of inertia, rotational force, or turning effort. So we have a variety of names. So torque is also defined as the moment of force, rotational force, or turning effort. So we have a variety of force. So power and torque. So power, rate of doing work. Power அப்படின்றது product of force into linear velocity or torque into angular velocity. அப்போ நான் ஃபோர்ஸையும் டார்க்கையும் கால்குலேட் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா பவரை ஈஸியாக கால்குலேட் பண்ணலாம். ஏன்னா இப்போ டார்க் கால்குலேட் பண்ணுறது தான் we are going to see. Right, the power measurements, the measurement of power involves the measurement of force or speed. Right, so force or we can say it's a torque. The force or torque is measured with the help of dynamometers. So ரெண்டுமே வந்து dynamometers தான் யூஸ் பண்ணுறோம், force dynamometer or torque dynamometers. Dynamometer is a device which is used to measure force or torque, and the speed is measured with the help of tachometer. We saw optical tachometers, speed measurements. So force பார்த்தீங்க அப்படின்னா dynamometer, speed is measured with the help of tachometer.
but power is nothing but 2 by nt by 60,000 kilowatt if it is the exact formula. So where if you measure t, torque வந்து dynamometers measure பண்ண போறோம், n speed வந்து tachometerல measure பண்ண போறோம். So n, it is a speed, it can be measured with the help of tachometer. The same way torque is measured with the help of dynamometers, right? So if you measure both the things, if you know both the things, torque and speed, rotation speed, then you can easily calculate the power, because the power is power formula is 2 by nt by 60,000, right? The torque may be measured in terms of reaction force and arm length or angular twist. Again, torque அப்படின்றது it's a force due to the force. If the object moves or if the object rotates about the axis அப்படின்னா we can say it's a torque. அப்ப என்ன சொல்றோம், அந்த force apply பண்றதும் அந்த டிஸ்டன்ஸ்க்கு உள்ள the reaction force and the arm length or angular twist is nothing but with the help of this three we can measure the torque measurements. So torque measurements எப்படி பண்றோம் அப்படின்னா, எனக்கு ரியாக்ஷன் ஃபோர்ஸ் ஆர் ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ், ஃப்ரிக்ஷனல் ரெசிஸ்டன்ஸ் அது மூலமாக கால்குலேட் பண்ணலாம். இன் அதர் வே ஆங்குலர் ட்விஸ்ட், இந்த ட்விஸ்டிங் மூமெண்ட் வச்சு கால்குலேட் பண்ணலாம், ரைட்? ஸோ த மெஷர்மெண்ட் ஆஃப் டார்க், it is the product of magnitude of the force and the perpendicular distance of line of action of the force from the axis of rotations. So unit is Newton meter. So torque code unit வந்து Newton meter. Again this is our volt, right? I am going to tighten or I am going to loosen. So I am using some right? So I am going to use, so நான் என்ன பண்றேன், I am going to apply force here. The length t இருக்கு. So due to the force, the object make its rotation. This is what the torque. The torque is the product of force and the length, right? So this is the torque. So இப்போ எனக்கு இங்க distance இங்க நான் force apply பண்ணேன்னா எனக்கு இங்க torque வரும். டார்க்னால தான் ஆப்ஜெக்ட் வந்து ரொட்டேட் ஆகும். Measurement of torque, right? The dynamometer. So we know that we have a two device, tachometer and then dynamometers. Tachometers is used to measure speed. Dynamometers is used to measure the torque, right? So dynamometer is a device which is used to measure the frictional resistance, right? So dynamometers பாத்தீங்க அப்படின்னா frictional resistance measure பண்ண தான் யூஸ் பண்றோம். So this frictional resistance வச்சு we can measure the torque. So dynamometer is a device which is used to measure the frictional resistance. With the help of frictional resistance, we can measure the torque. By knowing the frictional resistance, we can determine the torque transmitted and hence the power of the engine. So if you measure frictional resistance, then you can easily calculate torque and power, right? So frictional resistance measure பண்றோம் அப்படின்னா torque measure பண்ணிடலாம், torque பண்றோம் அப்படின்னா power measure பண்ணலாம், because we know that power of formula தெரியும். So it is a device for measuring the mechanical force or power transmitted by the rotating shaft, right? So it is a device for measuring the mechanical force or power transmitted by the rotating shaft. Adhaan vandu dynamometers. Okay, it is a device to measure force or torque. So we have three types of dynamometers, namely absorption dynamometers, transmission dynamometers and servo control dynamometers. Right, so we have three types of dynamometers. One is absorption, transmission and servo. So absorption அப்படின்றது power absorb பண்ணி நமக்கு கொடுக்கும், we can measure. Transmission அப்படின்றது ஒரு torque transmit பண்ணி we can easily measure the torque. நம்ம எப்படி பார்ப்போம். Servo control அப்படின்றது generally it is a feedback mechanism. So servo control அப்படின்றது it is one of the measurement torque measurement தான், but it also acts as a feedback system, right? So we have three types of dynamometers: absorption, transmission, servo controlled. Again, absorption we have four more type. One is Brownie brake, rope brake, hydraulic and eddy current. Brownie, rope, hydraulic, eddy current. Again, Brownie we have two more type: band type and block type. We have two more type: band type and block type. Right, we will see one by one. Right, so one of the examples for transmission dynamometer is torsion dynamometer. So example for transmission dynamometer is torsion dynamometer. Right, we are going to see one by one. First one is the absorption dynamometer. Right, so absorption dynamometers. So this dynamometers measures and absorbs the power output of the engine to which they are coupled. The power absorbed is usually distributed as a heat by some means.
right? So absorption dynamometers. So this kind of dynamometers, it is measures the power. It measures and absorbs the power output of an engine, right? So I have a prime mover called IC engine. So if I want to measure the torque of the engine or speed of the engine, so what will do generally that shaft of the engine. So the engine speed measure பண்ணோம் அப்படினா it has a shaft. The shaft பாத்தீங்க அப்படினா it is coupled with the dynamometers. The shaft is coupled with the dynamometers, right? So if the engine rotates அப்படினா the shaft also rotates because engine the shaft தான் பண்ணுங்க. That shaft rotates அப்படினா again absorption, the dynamometers வந்து absorb பண்ணும், right? So this dynamometer measures and absorbs the power output of the engine to which they are coupled. The power absorbed is usually distributed as a heat by means and means. So the heat power எப்படி absorb பண்ணும் அப்படினா heat dissipation தான், heat வந்து dissipate ஆகும். There are many types: Browning, rope, hydraulic, and etc. So we are going to see one by one. So this is the one of the Browning brake dynamometer, right? So Browning brake dynamometer. The first one is the miniaturization of Browning brake dynamometer. This is the working principle of Browning brake dynamometer, right? So again we have a base and then we have a two wooden blocks, right? So there are two blocks. Mostly two blocks are made by the wooden material. So the two blocks, ரெண்டு blocks இருக்கும். At top block we have a long arm. And it is supported by the counterweight. Right? So the two blocks has a circular hole. Right? So how it works? Browning brake abina, ரொம்ப simple. Again we are going to measure the torque of the engine, right? So நம்ம engine-ஓட torque measure பண்ண போறோம், right? So we are going to measure the torque of the engine. So அப்ப என்ன பண்றோம் அப்படினா எந்த engine-ஓட torque measure பண்ண போறோமோ that engine has a shaft. That shaft is placed in between two blocks, right? So அந்த ரெண்டு பிளாக்குக்கு நடுவுல அந்த shaft-ஐ வந்து நான் place பண்ணிடுறேன், right? I'm going to place a stop and the shaft வந்து place பண்ணிடுறேன். If the engine starts, so engine starts அப்படினா shaft will rotate, ஆகும். அப்ப இந்த wooden block ரெண்டுக்கு நடுவுல எனக்கு வந்து shaft rotate பண்றேன், shaft வந்து rotate ஆயிட்டே இருக்கும், right? So நான் என்ன பண்றேன், the top blockல பாத்தீங்க அப்படினா I'm tighten பண்றேன், ஒரு bolt நட்டை வச்சு நான் tighten பண்றேன். So first என்ன பண்றேன் அப்படினா நான் லூசா டைட் பண்றேன், which means the pulley, the shaft பாத்தீங்க அப்படினா rotate ஆயிட்டே இருக்கும், நான் டைட் பண்ணிட்டே இருக்கேன். Again ஒரு கான்ஸ்டன்ட் RPM-ல வர வரைக்கும் மட்டும் நான் என்ன பண்றேன், மேல இங்க டைட் பண்ணிடுறேன், right? So மேல டைட் பண்ணிடுறேன். Now the length is known value. இப்போ என்ன பண்ணிட்டேன், நான் மேல டைட் பண்ணிட்டேன், இன்சைட்ல பாத்தீங்கன்னா சாஃப்ட் ரொட்டேட் ஆகிட்டு இருக்கு, ஒரு கான்ஸ்டன்ட் RPM ரொட்டேட் ஆகிட்டு இருக்கு. Now I'm going to add the weight here. In counterweight part I'm going to add the weight. நான் weight add பண்ண எனக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த ரொட்டேஷன் வந்து கொஞ்சமா அரெஸ்ட் ஆகும். ஏன்னா உடன் பிளாக் மேல இருந்து இங்க ஃபோர்ஸ் அப்ளை ஆகுது. ஸோ உடன் பிளாக் என்ன ஆகும், அப்படியே ஸ்டாப் பண்ணும் இந்த ரொட்டேஷனை, சாஃப்ட்வேர் ஸ்டார்ட் பண்ணும். ஸோ நான் எவ்வளோ வெயிட் ஆட் பண்ணுறேன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஐம் ஆடிங் 5 kg, இந்த என்டையர் புள்ளி இந்த இன்ஜின் வந்து அப்படியே டக்குன்னு லைட்டாக ஸ்டாப் ஆகுது, ஆர் கான்ஸ்டன்ட் ஸ்பீட் இன்னும் லெஸ் ஸ்பீடாக போகுது அப்படின்னா I'm going to measure the weight. The weight is nothing but our force. So we know that force is downward force is nothing but it's a weight. So weight அப்படினா இதுதான் எனக்கு force. So I know the weight. நான் weight add பண்ண எனக்கு என்ன பண்றேன், ஸ்பீட் நல்லா ரெடியூஸ் ஆயிருது. Even it may be stopped. இந்த புள்ளி வந்து இந்த சாஃப்ட் வந்து it may be stop ஆயிரும், ஆர் ஒரு கான்ஸ்டன்ட் லெஸ் ஸ்பீட்ல ரொம்ப கான்ஸ்டன்ட் ஸ்பீட் ரொட்டேட் ஆகும். So I'm going to measure the weight. அந்த weight மெஷர் பண்ணிட்டேன், length எனக்கு தெரியும். So the product of this two, it gives the torque, right? So இது வந்து ஆக்சுவலா it absorbs the resistance. என்ன அப்சர்வ் பண்ணும் அப்படின்னா இந்த ரொட்டேட்டிங், இந்த சாஃப்ட்வேர் ரொட்டேட் ஆகும். இந்த ரொட்டேட் பண்றப்ப I'm applying the weight here, so it will apply the resistance. The rotation வந்து resistance ப்ரொவைட் பண்ணும். That resistance is absorbed by the Browning brake. So resistance அப்சர்வ் பண்ணி தான் எனக்கு weight வந்து கொடுக்கும். weight ஆட் பண்ண resistance அப்சர்வ் பண்ணும், which means அப்படியே the resistance என்ன பண்ணும் அப்படின்னா எனக்கு அப்படியே
increase ஆகி அப்சர்வ் பண்ணி increase ஆகி it will stop the புள்ளியை ஸ்டாப் பண்ணிடும். Right, so the contact with this torque. Remember, working principle is very simple. So we have two wooden blocks, both are connected with some mechanical fastening. So in between these two, we have a circular hole, right? Circular hole. Where we are going to place the shaft. That shaft is coupled with the object, like IC engines. So if I am going to measure the speed or torque of the engine, then the shaft is coupled with that engine. Torque shaft is coupled பண்ணிட்டேன். So now நான் இதை ரெண்டே டைட் பண்ணிட்டேன். Without adding any weight, it will rotate. It will freely rotate. Right? So now I am going to add the weight. So if I am adding the weight, then the rotation of the shaft may be decreases. The rotation பார்த்தீங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் கொஞ்சம் reduce ஆகிட்டே வரும். So ஒரு கான்ஸ்டன்ட் ரொம்ப less speedல கான்ஸ்டன்டா ரொட்டேட் ஆகுது அப்படின்னா I can measure the weight, or I can stop the pulley. நான் weight add பண்ணி stop பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா I know the weight. So this is nothing but our force, right? This downward force. So this force is and the length is known one. So force and the length is calculated as the torque. This is what a Brownian brake dynamometer. So it is a simplest form of an absorption type dynamometer. It's a Brownian brake dynamometer. It consists of two wooden blocks around a pulley fixed to the shaft of an engine whose power is required to be measured. Right? So whose power is required to be measured. So it has a two wooden blocks. And a pulley. The pulley is nothing but it's a shaft. Is fixed to the shaft of an engine whose power is required to be measured. The blocks are clamped by means of two bolts and nuts. So both the blocks are clamped by means of mechanical fastening such as bolt and nuts. Right? Bolt and nuts. A helical spring is provided between the nut and upper block to adjust the pressure on the pulley to control its speed. So so helical spring. So here we have some helical spring, right? So here we have a helical spring. In this image you can easily know. So this is a miniaturized model. Separately they had a helical spring. So it is a long type moving, means they will connect it here itself. So we have a helical spring. So a helical spring is provided between the nut and upper block to adjust the pressure on the pulley to control the speed. The upper block has a long lever attached to it and it carries a weight as its outer end. So upper arm upper block it has a long lever and it is connected with the counterweight. A counterweight is placed at the other end of the lever which balances the brake when applied. So brake apply பண்றோம், right? Listen. So brake, Brownian brake ஏன் சொல்றோம் அப்படின்னா, if the vehicle moves, vehicle rotate பண்றப்ப நீங்க எப்படி vehicle stop பண்றோம் அப்படின்னா, we are going to give the pressure, force கொடுக்குறேன். Force கொடுத்தோம் அப்படின்னா எனக்கு அந்த brakeல போய் எனக்கு brake apply ஆகும். So brake எதனால apply ஆகுதுன்னா, அந்த frictional resistance improve பண்ணுது. அந்த power அப்படியே absorb பண்ணி தான் எனக்கு brake apply ஆகும். Right? So it applies the brake to the rotating shaft. So it has a two stops, S1 and S2 of the upper limit to the motion of the lever. Right? So this is again we know that formula. So we know that length தெரியும், its known value. W is we know how much weight நீங்க அந்த brake apply பண்ணா எவ்வளவு weight add பண்றீங்கன்னு தெரியும். So weight, the product of this two is nothing but our torque. Again power is nothing but Ogden is nothing but torque into angle turn 2 by n, 2 by t. So if you want to calculate minute அப்படினா Newton கொடுக்குறோம். So power is nothing but Ogden per minute. So minute convert பண்றோம். This is a formula for Brownian brake dynamometers. So we can calculate the brake power without knowing the value of coefficient friction between the blocks and pulley, the radius of pulley and the pressure exerted by the tightening the nuts. Right? So from that formula you can easily observe that we can measure the power. Without knowing the coefficient of friction. So friction அப்படின்னா coefficient of friction ஒன்று இருக்கு, அது இங்க necessity இல்ல. At the same time radius of pulley அதுவும் இங்க play பண்ணல, pressure நம்ம மேல டைட் பண்றதுக்கு pressure இங்க play பண்ணல. Right? This is again another one diagram for Brownian brake dynamometer. So wooden block, frame, rope, block screws and flywheels. Right? So advantages are it is simple in construction, less cost, suitable for measurement of small power. Again it is suitable for measurement of small power. Disadvantages is no suitable for large power, so we cannot measure large power. Cooling system is required, right? So brake apply பண்றப்ப கண்டிப்பா temperature heat வந்து dissipate ஆகும். The absorbing power is nothing but heat dissipation.
So there are more heat generation. So we need a cooling system to reduce the temperature. So cooling system is required. Shaft is not uniform. Dynamometers is subject to the severe oscillation. So if shaft is not uniform, right? So in the two blocks, the shaft is not uniform. Dynamometer is subject to severe oscillation. So this is what a brownie brake dynamometer. Again, so next is a rope brake dynamometer. Again, here also we are going to apply the brake. Right? Here also we are going to apply the brake. So few turns of rope would round around the rotating drum attached to the output shaft. So like this is a rotating drum. So this one is a rotating drum. So rotating drum we have a hole. So where we are going to couple our shaft, engine shaft. So previous case we have a two wooden blocks. So instead of two wooden blocks, here we have a circular rotating drum. So in the center of rotating drum we have a hole. So we can place the shaft. Right, the shaft is coupled with the prime mover, where we are going to measure the speed. Right, the torque. So one end of the rope. So and the rotating drum we have a spring balance here. Right, so spring balance here. At the spring balance we have a on hook. So the wires, the ropes enna panikkumna inge start pandren wire la irundhu and it in the drum sutti rotate pandren, it will move on to the another side. So the wire pathinga appadina, the rope pathinga appadina, one end of rope is attached to the dead weight. So inge attach pandren, another weight is attached to the spring balance. So spring balance in the weight attach pandra madi na inge round pandren, wound pandren. So few turns of rope wound. So few turns only inge round pandren. Can you imagine panna mudiyum nenikiren? So we have a spring balance here and we have a weight here. So again the ropes are, one end of rope is connected with the spring balance and the other end is connected with the weight. In between these two we have a circular disc. So the ropes are wound attached to the few turns in the circular disc. Circular disc la few turns are attached pannirukom. Right, so the construction is, it is another form of absorption type dynamometers, which is most commonly used for measuring the brake power of engine. So normally it is most commonly used. It consists of one or two more ropes wound around the flywheel or rim of the pulley fixed rigidly to the shaft of an engine. So it's a circular disc. So it consists of one or more ropes. One or more ropes are wound around the flywheel. Flywheel here we have a circular disc. And rim of the pulley fixed to the rigidly shaft of an engine. The upper end of the rope is attached to the spring balance, while the lower end of the ropes is kept positioned by applying the dead weight. So upper end la spring balance attach panda, lower end la weight add pandra mari set pandra, right? So the frictional torque due to the rope must be equal to the torque being transmitted by the engine, right? So inge eppadi torque measure panna porom appadina, again anga enna pannom wooden block la nama shaft vechitom, nama brake is applied by wooden la vechi apply panni nama torque. So the same way here, instead of wooden block, here we have a circular disc. Circular disc rotation arrest panna porom. Circular disc rotation arrest pandrom appadina, and we are going to apply the power force apply pandrom. Circular disc rotate agala appadina, shaft rotate agadu. Circular disc rotation eppadi arrest pandrom appadina, with the help of ropes. So ropes eppadi arrest agum, rope eppadi arrest pannum appadina, again I am adding the weight here, downward direction I am adding the weight, so it will and the rotation vandu arrest pannum. Right, so the frictional torque due to the rope. So எப்ப எனக்கு அந்த அரஸ்ட் பண்ணுது அந்த ரொட்டேட்டிங் எலிமெண்ட், அகைன் ஐ செட் ப்ரீவியஸ் கேஸ் மாதிரி தான், லோயஸ்ட் கான்ஸ்டன்ட் ஸ்பீட்ல ரொட்டேட் பண்ற மாதிரி செட் பண்ணலாம். ஆர் அந்த ஷாஃப்ட் வந்து ஒரு பர்టిక్యులர் செகண்ட்ஸ்க்கு அப்படி ஸ்டாப் பண்றோம் அப்படின்னா எவ்வளவு வெயிட்னு தெரிஞ்சிரும். அண்ட் லென்த் ஆல்சோ we know that, so we can calculate the torque. Right, so W is a dead load in Newton, S is a spring balance, D equal diameter of wheel, D equal diameter of rope, right, N is the speed of the engine shaft. At the previous cases, there is no correlation between torque and diameter of pulley and coefficient of friction, all those. But here, weight of the spring balance, diameter is plays a role. Here, diameter also plays a role. So the net load பார்த்தோம் அப்படின்னா downward direction la weight act ஆகும், minus S என்றது spring balance. Right, so இது எப்படி working அப்படின்னா previous case பார்த்தீங்க அப்படின்னா this is a circular disc, we have a hole. So shaft is coupled. So shaft வந்து இங்க அட்டாச் பண்ணிட்டேன். அந்த shaft வந்து இன்ஜினோட shaft இருக்கும். So நான் இன்ஜின் ஆன் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா எனக்கு without adding any weight பாத்தீங்க அப்படின்னா எனக்கு இந்த shaft வந்து ரொட்டேட் ஆகும். அப்ப circular disc ஃப்ரீயா ரொட்டேட் ஆகும். Now I am adding the weight. So நான் circular disc ஃப்ரீயா ரொட்டேட் பண்றப்ப I set the value, spring balance weight பாத்துக்கறேன்.
generally it should be assigned as a 0 set பண்ணிடுறேன். Now நான் என்ன பண்றேன், நான் weight ஆட் பண்ணிட்டே வரேன், ஆட் பண்ணிட்டு வர எனக்கு இந்த சர்க்குலர் டிஸ்க் ரொட்டேஷன் அரெஸ்ட் பண்ணிட்டே வரும். அப்ப எனக்கு சாஃப்ட் ரொட்டேஷன் வரும். அப்ப எனக்கு என்ன ஆகும்னா இந்த ஸ்ப்ரிங் பேலன்ஸோட வெயிட் வந்து எனக்கு வேரியேஷன் வரும். ரைட், வேல்யூ சேஞ்ச் ஆகும். ஸோ இந்த W minus X இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா அப்வர்ட் டைரக்ஷன்ல இருக்கு, டவுன்வர்ட் டைரக்ஷன். ஸோ அப்போ எனக்கு லோடு வேணும் அப்படின்னா W minus S அப்படிதான் எனக்கு லோடு. ஸோ நெட் லோடு பார்த்தீங்கன்னா W minus S, டிஸ்டன்ஸ் மூவ்டு இன் 1 ரெவல்யூஷன். அந்த ரோப் வந்து ஒரு டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ மூவ் ஆகுது 1 ரெவல்யூஷன் அப்படின்னா we can calculate with the help of 2 diameters, namely d by t. So by into d by t ஒரு பெரிமீட்டர் எவ்வளோ ரொட்டேஷன் இருக்கு டிஸ்டன்ஸ், and we can calculate the work done. Work done is nothing but net load plus distance. So we can product of this, we can multiply this above to W minus S into by d by t. ரெண்டு மல்டிப்ளை பண்றோம். work done மீட்டர் அப்படின்னா நியூட்டன் கன்வெர்ட் பண்றோம். பிரேக் பவர் அப்படின்றது the same previous formula. Right, so if the diameter of the rope is d is neglected, assume that d வந்து neglect ஆயிடுச்சு அப்படின்னா previous caseல இந்த d plus d பதிலா I can take as only diameter of புள்ளியோட diameter மட்டும் எடுத்துக்கிறேன். This is what rope break dynamometer. So again, these are the some of the examples. So this is the industrial representation. Right, so advantages are, again, it is a simple in construction. It is more suitable for brake dynamometers. Right, so more suitable than Brownie brake dynamometer. BBD is nothing but Brownie brake. So Brownie brake is more suitable. Used for wide range of power, used for long test within little overheating. Limitations are it may be the less accuracy because of change of coefficient of the rope with the temperature. So one of the limitation is coefficient of friction. It affects the power. I mean frictional resistance. But Brownie brake பொறுத்தவரைக்கும் அது கிடையாது. Cooling system is also required. There is more heating. So அங்கேயும் cooling system is also required. Right. Again, the next dynamometer is Torsion-bar dynamometers. Torsion-bar dynamometers. The screen கொஞ்சம் visible இல்லைன்னு நினைக்கிறேன், but we will see. Right. So I will say. Right. So Torsion-bar dynamometers. This works out principle called torque equation. Right. So torque equation. So torque equation nothing but T by J here. T by J equal to C theta by L. Right, so T is nothing but torque, J is nothing but polar moment of inertia. J is nothing but polar moment of inertia. C is nothing but modulus of rigidity. Theta is angle of twist. L stands for length. Right, so T by J equal to C theta by L. So theta is the angle of twist in radians. Right, so J is the polar moment of inertia. So polar moment of inertia generally for circular soft. எப்படி மெஷர் பண்ணுவோம் அப்படின்னா, if it is a solid shaft அப்படின்னா pi by 12 into d power 4. If it is a hollow shaft அப்படின்னா pi by 32 into d power 4. Angle of hollow shaft அப்படின்னா pi by 32 into d power 4 minus d power 4. So external dia minus internal dia. So அப்ப எனக்கு J வந்து I can easily calculate. So in the formula I can easily calculate the J because I know the diameter. Right, so J calculate பண்ணிடுவேன். So for T தான் calculate பண்ணனும். J I could easily calculate. C அப்படின்றது again modulus rigidity, it depends on the material. So that is also we have a value இருக்கும். So C also calculate. L also we know the value. So if I calculate the angle of twist, இந்த theta வந்து calculate பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா I can easily calculate the torque. Right, so T by J equal to C theta by L. T torque இதை நான் calculate பண்ண போறேன். To find T I need to calculate J, say C theta L. J is nothing but polar moment of inertia. It is calculated by the standard formula. If it is circular shaft அப்படின்னா pi by 32 d power 4. If it is a hollow shaft அப்படின்னா pi by 32 into d power 4 minus d power 4. Hollow shaft அப்படின்னா. Right, so அப்ப எனக்கு J ஈஸியா கால்குலேட் பண்ணலாம். C ன்றது modulus of rigidity, it depends on the material. So அதுவும் நான் ஈஸியா கால்குலேட் பண்ணலாம். L ன்றது I know that I can easily measure. So the theta மட்டும் measure பண்றதுக்கு தான் we are going to use the Torsion-bar dynamometers. So if you measure the theta, you can easily measure the torque. Right, so modulus of rigidity C is nothing but C stress by C strain. So the stress is also calculated. So strain also we can easily calculate. So we can easily calculate the C. The C is depends on the material. So in the formula தெரியணும். இந்த formula வந்து J C theta L இது கால்குலேட் பண்ணலாம். J வந்து formula calculate பண்ணலாம், C யும் formula calculate பண்ணலாம். L ன்றது we can easily know. Theta ன்றது மட்டும் we are going to measure the Torsion-bar dynamometers. Right, so the Torsion-bar dynamometers
it is difficulty in reading the deflection of the rotating shaft. Right. So, okay. ஒரு ஆப்ஜெக்டோட டார்க்கை வந்து நான் கால்குலேட் பண்ண போறேன். ரொட்டேட்டிங் ஷாஃப்ட்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா ப்ரீவியஸ் கேஸ்ல பிரேக் அப்ளை பண்ணி நான் கால்குலேட் பண்ணேன். ரைட், ஐ அம் கோயிங் டு அப்ளை த பிரேக் அப்ளை பண்ணி நான் என்ன பண்ணேன், டார்க் கால்குலேட் பண்ணேன். பட் ஹியர் ஐ அம் நாட் அப்ளைங் எனி பிரேக். ரைட், பிரேக் அப்ளை பண்ணாம ஐ அம் கோயிங் டு கால்குலேட். ஸோ அந்த மாதிரி கேஸ்ல வெரி டிஃபிகல்ட் ரீடிங் த டிஃப்ளெக்ஷன் ஆஃப் தி ரொட்டேட்டிங் ஷாஃப்ட். ரைட், ஸோ ரொட்டேட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கப்போ அது டிஃப்ளெக்ஷன் பார்க்கறது ரொம்ப ஈஸி. திஸ் எஃபெக்ட் கால்ட் ஸ்டோகோஸ்கோபிக் எஃபெக்ட் of the intermittent view of and perspective of vision. So stroboscopic effect is nothing but consider our fan, right? So fan வந்து rotate ஆயிட்டே இருக்கு அப்படினா அந்த fins, அந்த fan ஓட fins பாத்தீங்க அப்படினா it will rotate ஆயிட்டே இருக்கும். ஆனா if you view that fan பாத்தீங்க அப்படினா அந்த fins ஓட rotation நீங்க individual frameல ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியாது. ஒரு rotationஆ இருக்கும், rotating element தான் you can easily observe. That effect called is a stroboscopic effect. So to make cyclical moving object appear to be slow moving stationary. So fan பாத்தீங்க அப்படினா எனக்கு அப்படியே ஸ்பீடா சுத்தினாலுமே எனக்கு ஸ்லோவா சுத்துற மாதிரி தான் தெரியும். This is called stroboscopic effect. So அந்த effect யூஸ் பண்ணி தான் we are going to calculate the torque with this equipment, இந்த equipmentல. Right, so this is what stroboscopic effect. So இப்போ பாருங்களேன், இங்க மேல பாத்தீங்க அப்படினா ஒரு ஏரோகிராஃப் போயிட்டு இருக்கு. அந்த விங்ஸ் பாத்தீங்க அப்படின்னா இது ரொட்டேட்டிங் ஆகிட்டு தான் இருக்கு. ரைட், இந்த விங்ஸும் ஆனால் பார்க்குறது ரொம்ப ஸ்லோவாக வர மாதிரி இருக்கு. பட் இட்ஸ் நாட் ஸ்லோ, அது ஸ்பீடாக தான் போகுது. திஸ் எஃபெக்ட் கால்ட் ஸ்ட்ரோபோஸ்கோபிக் எஃபெக்ட். அகெயின் திஸ் இஸ், ஸோ இது வந்து மேலே ரொட்டேட் ஆகிற மாதிரி இருக்கு, ரொம்ப லைட்டாக ரொட்டேட் ஆகிற மாதிரி இருக்கும். திஸ் இஸ் கால்ட் ஸ்ட்ரோபோஸ்கோபிக் எஃபெக்ட். ரைட், ஸோ திஸ் எஃபெக்ட் யூஸ் பண்ணி தான் we are going to measure the torque. ரைட், ஸோ திஸ் இஸ் த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் we are going to measure the torque. ரைட், ஓகே ரைட். திஸ் இஸ் தி சாஃப்ட். ஸோ ப்ரீவியஸ் கேஸ் மாதிரி தான் எங்கேயும் பண்ண போகிறோம். வி ஹேவ் அ சாஃப்ட். ஸோ அந்த சாஃப்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எதோட பவர் ஆர் ஸ்பீடை மெஷர் பண்ண போகிறோம், டார்க் மெஷர் பண்ண போகிறோமோ அதில் கப்புள் பண்ணியிருக்கோம் அந்த சாஃப்ட்டை. த சாஃப்ட் இஸ் கப்புள்டு வித் பிரைம் மூவர். ரைட், ஸோ இஃப் த பிரைம் மூவர் ரொட்டேட்ஸ் தென் த சாஃப்ட் ஆல்சோ ரொட்டேட்ஸ். சிம்பிள். இஃப் த பிரைம் மூவர் ரொட்டேட்ஸ் தென் த சாஃப்ட் ஆல்சோ ரொட்டேட்ஸ். At the end of the shaft we have a one diaphragm or one disc. So this diaphragm has a scale, transparent scale, or this diaphragm has a or slot. Sorry, scale la, this diaphragm has a slot. So again assume that this is the fixed beam. இது வந்து fixed beam. இந்த fixed beam குள்ள நான் டார்சன் சாஃப்ட்டை கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கேன். ஹியர் ஐ ஹேவ் அ பியரிங். ஸோ பியரிங் ரொட்டேட் ஆகும். அட் எண்ட் ஆஃப் தி சாஃப்ட்ல ஐ ஹேவ் அனதர் ஒரு டயஃப்ராம். இட் இஸ் அ மூவபிள். ஸோ இந்த ஆர்ம் பார்த்தீங்க, இந்த சிலிண்டர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபிக்ஸ்டு ஒன். பட் திஸ் ஸ்லாட் மே பி ரொட்டேட். இந்த ஸ்லாட் வந்து ரொட்டேட் ஆகும். திஸ் ஸ்லாட்ல பார்த்தீங்க அப்படின்னா வி ஹேவ் அ ஸ்லாட்ஸ். சாரி, திஸ் டயஃப்ராம்ல ஆர் டிஸ்க்ல பார்த்தீங்க அப்படின்னா வி ஹேவ் அ ஸ்லாட்ஸ். ஸ்லாட்ஸ் அப்படின்றது ஓப்பனிங், ஒரு சின்ன ஓப்பனிங். வி ஹேவ் அ ஸ்லாட்ஸ். ரைட், ஸோ இந்த டிஸ்க்ல பார்த்தீங்க அப்படின்னா வி ஹேவ் அ பேரல், இன்னொரு ஸ்லாட் இருக்கும். Again we have a transparent scale. So 3 is a transparent scale or scale reading. Right, so எப்படி மெஷர் பண்ண போறோம் அப்படின்னா, ஸோ நான் இப்போ என்ன பண்றேன், இன்ஜின் ரொட்டேட் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு. அப்போ எனக்கு டார்க் இந்த சாஃப்ட் ரொட்டேட் ஆகும். ரொட்டேட் ஆகிறப்ப இந்த சாஃப்ட், இந்த டயஃப்ராம் ரொட்டேட் ஆகும். ரொட்டேட் ஆகிறப்ப அகெயின் ஐ ஹேவ் a light source here. I am pass on to the light source. So light sourceல பாஸ் ஆகிறப்ப the light source will pass when if the slot of the rotating drum and the slot of the fixed drum both are coincident. ரெண்டுமே ஒரே மாதிரி இருந்தா மட்டும்தான் the light வந்து it will pass on to the scale. The scale pass ஆகி அதோட values இங்க பார்த்து we have a mirror and the values are recorded here. observe ல பார்க்கணும். Right, so working principle very simple. We have a soft. The soft வந்து எதுல கனெக்ட் பண்ணிட்டோம், IC engines or prime mover எதுல ஸ்பீட் ஆர் டார்க் மெஷர் பண்ணணுமோ கனெக்ட் பண்ணிட்டோம். if the motor runs or if the engine runs ஆச்சு அப்படின்னா இந்த சாஃப்ட் ரொட்டேட் ஆகும். at end of the softல பார்த்தா அப்படின்னா we have a diaphragm or ஒரு டிஸ்க், ரொட்டேட்டிங் டிஸ்க் இருக்கு. அப்போ இந்த ரொட்டேட் டிஸ்க்கும் ரன் ஆகும். we have a slot and we have a similar slot in fixed bar. so in the cylinderலயும் we have a fixed slot. so in the I'm going to pass on to the light source. நான் light source pass பண்றேன். if both the slots are coincident, ரெண்டுமே ஒரே ஸ்லாட் ஒரே லைன் ஆஃப் ஆக்ஷன்ல இருந்துச்சு அப்படின்னா the light will pass on to the scale pass ஆகும் and the readings வந்து இங்க observesல வரும். so here also stroboscopic effect plays.
எப்படி அப்படின்னா இங்க வந்து நான் ரொட்டேட்டிங் டார்க் ஷாஃப்ட் வந்து ரொம்ப ஸ்பீடா ரொட்டேட் ஆகும். அப்ப எனக்கு இந்த ஸ்லாட்டும் பாத்தீங்க அப்படின்னா என்டையர் 360 டிகிரிக்கு பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி டிஃபரெண்ட் ஸ்லாட்ஸ் இருக்கும். ரைட், ஸோ டிஃபரெண்ட் ஸ்லாட்ஸ் இருக்கும். ஸோ எனக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த ஸ்லாட்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரொட்டேட் ஆக எனக்கு அந்த ரொட்டேஷன் ஸ்லாட்டு அடுத்து வந்து ஒரு ஃபிக்ஸ்டு இங்கே ஒரு ஸ்லாட். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 360 டிகிரி சர்க்குலர் எலிமெண்ட் ஐ ஹேவ் அ ஸ்லாட்ஸ் அப் டு ஒரு 5 ஸ்லாட்ஸாக இருக்குது, 4 ஸ்லாட்ஸாக இருக்கிற 90 டிகிரியில் ஒரு 4 ஸ்லாட் இருக்கும். ஸோ இந்த ஸ்லாட்டில் இந்த ஸ்லாட் மூவ் பண்ணுறதுக்கு டைம் இருக்குல்ல, அந்த டைம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சம்பாட் டைம் இருக்குது. பட் ஆனால் நம்ம இங்கே லைட் ரேஸ் பார்த்தோம்னா கண்டினியூஸாக ஃப்ளோ ஆகிட்டே இருக்கும், தெரிஞ்சுக்கிட்டே இருக்கும். அதான் ஸ்லோபோஸ்கோபிக் எஃபெக்ட், ஸ்லோவாக மூவ் ஆகும். So we have a light source. So இந்த ரீடிங்கை வச்சு we can angle of twist கால்குலேட் பண்ணலாம். ஏன்னா எவ்வளோ ஆங்கிள் இப்போ இந்த ஒரு ஸ்லாட்ல இருந்து எனக்கு இன்னொரு ஸ்லாட் இந்த ஆங்கிள் ஆஃப் ட்விஸ்ட்டை வந்து we can measure with the scale. இந்த ஸ்கேலில் வச்சு we can easily measure. ஸோ இங்கே வந்து நான் ஃபிக்ஸ்டு ஸ்கேல் வச்சிருப்பேன், இங்கே வந்து ஒரு அகைன் ஒரு மார்க்கர் வெர்னியர் வச்சிருப்பேன். ஸோ இங்கே ரொட்டேட் ஆகிறப்ப இந்த இதுக்கும் உள்ள வேரியேஷன் தான் நீங்கள் அப்சர்வ் பண்ணுறேன். பட் வேரியேஷன் இஸ் கம்ஸ் வித் தி ஆங்கிள் ஆஃப் ட்விஸ்ட், எவ்வளோ ஆங்கிள் ட்விஸ்ட் ஆயிருக்கு அப்படின்றது தெரியும். This is what a Torsion-bar Dynamometer. Remember, so here we have a slot with the scale, right? Here also we have a scale. So எனக்கு இங்க rotate light rays pass பண்றேன், right? The slot இங்க வந்து transfer indexing marker scale, here transparent scale. So here also we have a transparent scale. Sorry, I made a mistake, right? So in the circular disc we have a transparent scale. Circular disc we have a transparent scale, and we have a transparent indexing mark or vernier. Here we have a slot for stroboscopic effect. Slot for இங்கே மட்டும் தான் ஸ்லாட் இருக்கும். இங்கே வந்து ஸ்லாட்ல வந்து என்ன இருக்கும் அப்படின்னா ஸ்கேல் கண்டுபிடிக்கும் சர்க்குலர் டிஸ்க்ல. ஸோ இப்போ லைட் ரேஸை பாஸ் பண்ணுறப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த இதில் ஃபர்ஸ்ட் பாஸ் ஆகும், இந்த ஸ்கேலில் பாஸ் ஆகி அகைன் இந்த ஸ்கேலில் பாஸ் ஆகும், பாஸ் ஆகி இந்த ஸ்லாட் வழியாக எனக்கு அப்சர்வர் ரீட் பண்ணுவார். ஸோ இஃப் இந்த வேரியேஷன் இந்த ஸ்கேலுக்கும் உள்ள வேரியேஷன், இந்த ஸ்லாட் ரொட்டேட் ஆகிறப்ப சம் வேரியேஷன்ஸ் வரும். அந்த வேரியேஷனை தான் நம்ம என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா ஆங்கிள் ஆஃப் ட்விஸ்ட்னு சொல்றோம். ஸோ இஃப் வி மெஷர்டு ஆங்கிள் ஆஃப் ட்விஸ்ட் தென் வி கேன் ஈஸிலி கால்குலேட் த டார்க், ரைட்? ஸோ அகைன் சாஃப்ட் இருக்கு, சாஃப்ட்ல ரெகுலர் டிஸ்க் இருக்கு, இங்க வந்து டிஸ்க்ல ஸ்லாட் இல்ல ஸ்கேல் இருக்கு. நான் ப்ரீவியஸ்ல எக்ஸாக்ட் ராங், டிஸ்க் ஸ்லாட் கிடையாது, ஒரு டிரான்ஸ்பரண்ட் ஸ்கேல் இருக்கு. இந்த ஃபிக்ஸ்டு பீம்ல we have a one vernier scale or vernier indexing scale. Here we have a slot. ஸோ ரொட்டேட் பண்றப்ப இந்த ரேஸ் பாஸ் ஆகிறப்ப ஃபர்ஸ்ட் இந்த டிரான்ஸ்பரண்ட் ஸ்கேல்ல பாஸ் ஆகும், இந்த ஸ்கேல்லையும் பாஸ் ஆகும். இந்த ரெண்டு டிஃபரன்ஸ் வந்து எனக்கு இங்க இந்த ஸ்லாட்ல பாஸ் ஆகி அப்சர்வ் பார்க்குறப்ப இந்த டிஃபரன்ஸ் வச்சு ஐ கேன் ஈஸிலி மெஷர் தி ஆங்கிள் ஆஃப் ட்விஸ்ட். ஸோ இஃப் ஐ மெஷர்ட் ஆங்கிள் ஆஃப் ட்விஸ்ட் ஐ கேன் ஈஸிலி மெஷர் தி டார்க். ஸோ இட் இஸ் ஆப்டிக்கல் மெத்தட் ஆஃப் டிஃப்ளெக்ஷன் மெஷர்மெண்ட். The relative angular displacement of the two sections of the tension bar can be held from the calibrated scales because of the stroboscopic effect and the intermittent viewing and perspective vision. Right, so இது வந்து it is an optical measurement. ஏன்னா நம்ம light rays பாஸ் பண்ணி ஆப்டிக்கலா பார்க்குறோம் deflection method. It has a two scales, right? The difference, the relative angular displacement, அதாவது rotating element இருக்க ஸ்கேலுக்கும் fixed beam இருக்க ஸ்கேலுக்கும் உள்ள டிஃபரன்ஸ் relative distance வச்சு the displacement வச்சு தான் we can measure the torsion torque. Section of torsion bar can be read from the calibrated scales because of the stroboscopic effect. A line of transmission dynamometers based on the principle is available in the range of 7,500 kgf and 50,000 rpm. இந்த வரைக்கும் we can easily measure, right? So by replacing the scales on disc 1 and 2 with the sector disc and employing an electro-optical transducer in place of human eye, a version with the electrical output may be obtained, right? So இப்போ நம்ம வந்து மேனுவலா வியூ பண்றோம். in order to avoid this we can update. எப்படி அப்டேட் பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த ஸ்கேலை சேஞ்ச் பண்ணலாம் ஆர் எலக்ட்ரிக்கல் அவுட்புட்டாக எடுக்கலாம். ஃபார் ஜீரோ டார்க் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த செக்டர் டிஸ்க் வந்து 550% லைட் இருக்கும் இன் டிரான்ஸ்மிஷன் ஏரியா. The positive torque increases the area proportionally while negative torque decreases. So ஏரியா பார்த்தீங்க அப்படின்னா positive torque increase ஆகும், negative torque decrease ஆகும். This is what a Torsion-bar dynamometer. Again, so the soft rotate ஆகுது. Here we have a scale. Here also we have a scale. This is a slot. So I am going to pass the light source. It pass on to the beam scale 1 and 2. 1 and 2ல பாஸ் ஆகிறப்ப எனக்கு அந்த ரீடிங்ஸ் சேஞ்சஸ் ஆகும். அந்த ரீடிங்ஸ் வச்சு ஆங்கிள் ஆஃப் ட்விஸ்ட் கால்குலேட் பண்ணுறோம். ஆங்கிள் ஆஃப் ட்விஸ்ட் கால்குலேட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா ஐ கேன் மெஷர் வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் திஸ் ஃபார்முலா டார்க். Right. The final torsion measurement is servo controlled dynamometers. Right. So servo controlled dynamometers. Right, so servo is nothing but generally servo motor solvom. It is nothing but our feedback motors. Normally it has a feedback motors. So it is used to find torque as well as
it will give the feedback. It will regulate the speed. Engine speed regulate பண்ணலாம். For example, I need a speed or torque வந்து 5 வேணும் அப்படினா அந்த ஸ்பீட் வந்து இப்போ 6 இருக்கு அப்படினா I can regulate 4. நான் ஃபீட்பேக் கொடுத்து அதை ரெகுலேட் பண்ணலாம். டார்க் ரெடியூஸ் பண்ணலாம். Or even the torque is 4 but I need a 5 அப்படினா I can increase the torque also. So it will give the feedback. So the parts are, we have a tap dynamometers, right? So we have an engine, we have a dynamometers. At dynamometers we have a fixed arm. That fixed arm is supported with the load cell, and we have a tacho generator meter. So dynamometers, again we know that torque is measured with the help of two devices. One is speed, another one is the torque. So speed is measured by the tachometer or tachometer. Force is or torque is measured by the dynamometer. So here we have a fixed arm. It is supported with the load cell. Load cell is the force measurement device. So load cell is the force measurement device. So we can measure the force with the help of load cell. So you can apply பண்ற force measure பண்ணலாம். We know the length. In the fixed arm length தெரியும். அப்ப force and length we can measure the torque. Right? So that dynamometers is coupled with the engine. எதோட measure பண்ண போறோம்? couple பண்ண போறோம். Again so the engine is coupled with the dynamometer and tachometer. So engine is coupled with the dynamometer and tachometer. Dynamometer is used to measure the torque. Tachometer is used to measure the speed. So in dynamometer we have a fixed arm, and it is supported by the load cell. Right? So fixed arm length is, we know the known length. It is a known length. Load cell is used to measure the force. Right? So if a engine on பண்ணிட்டோம், engine rotate ஆகுது. For example, engine rotate ஆகுது. So if engine rotates, shaft also rotates. Then the dynamometer also rotates. So அப்ப எனக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த fixed armல இருக்க பாத்தீங்க load cell பாத்தீங்க அப்படின்னா எனக்கு load force apply ஆகும். Right? So the force apply ஆகும். So I can measure the force. Similarly, the speed also measured by the tachometer. நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் tachometers. Right? So இது வந்து நார்மலா பண்றது. We can easily measure it is used to measure the force and the speed. In addition to that, it will give this feedback. Right? So assume that I have a load. For example, force பாத்தீங்க அப்படின்னா எனக்கு 10 இருக்கு, but I need only 8. I want to reduce my force. Right? So and the feedback எப்படி கொடுப்போம் அப்படின்னா we have a special device called tap recorder. So the tap recorder has two values. என்னன்னா அப்படின்னா the output. So the load cell கிடைக்கிறது its actual torque. It is connected with the comparator desired torque. So I already fixed the value. The tap recorderல I'm going to fix the value. எனக்கு இவ்வளவு torque வேணும், இவ்வளவு speed வேணும். I can fix the value. So நான் fix பண்ணிட்டேன். But for example, tap recorderல I'm fixing the value both are 10. Assume that both are 10. அது speed 10, sorry, torque 10, speed 10. But I will get the dynamometer. இங்க actual torque பாத்தீங்க அப்படின்னா 8 கிடைக்குது. அப்ப இந்த 8 இந்த desired torque செக் பண்ணும் value. So plus or minus, it may be less இருக்கும் or it may be higher இருக்கும். அந்த difference வந்து நான் என்ன பண்றேன், engine throttle control கொடுத்துறேன். So engine throttle control if less இருந்துச்சு அப்படின்னா flow அதிகமாகும். அப்ப engine எனக்கு speed increase பண்ணும். If higher இருக்கு அப்படின்னா it will reduce the throttle. Flow வந்து reduce பண்ணும், then it will reduce the speed. So it will give the feedback. The same way speed எப்படி பண்றோம் அப்படின்னா the tachometer gives the actual speed. Already I set the value as a desired speed. So ரெண்டோட difference தான் speed error. அந்த speed error வந்து dynamometer speed controlல கொடுத்துறேன். And then it is passed on to the engine. So இத பேஸ் பண்ணி I can control the speed as well as torque. So I can measure the speed as well as torque. So servo control dynamometers, it is used to measure speed as well as torque, and also it acts as it gives the feedback to regulate the speed and torque. Right? So device engine coupled dynamometer. So here we have a tap recorder where we need to set the value. How much I want. Torque எவ்வளவு வேணும், pressure எவ்வளவு வேணும் அப்படின்றத I need to set. Speed. So அதை பேஸ் பண்ணி தான் it will regulate the engine. It will give the signal. Right. So the servo control valve, it's a tap recording of engine, torque, speed, measure under actual driving condition for automobile or utilized to produce this condition at the laboratory engine test. So servo control valve பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்ம engines யூஸ் பண்ணலாம் or laboratory யூஸ் பண்றோம். Two feedback systems control engine speed and torque. So we have a two feedback systems.
that is connected with the tap recorder. We have a two feedback system, one for speed, one for torque. Right, so two feedback system is connected with control engine speed and torque. A torquemeter generates a signal, speed signal from the dynamometers compared with the desired speed signal from the tap recorder. If two are different, the dynamometer controls automatically adjust the change of speed until is reached agreement. Right, so நான் சொன்ன மாதிரி நான் வேல்யூ செட் பண்ணிடுவேன். டார்க் வந்து இந்த டைனோமீட்டர்ஸ் கொடுக்கும், ஸ்பீடை வந்து டேக்கோமீட்டர் கொடுக்கும். இந்த ரெண்டோட கம்பேரிசன்ஸை டார்க்கோட கண்ட்ரோல் பண்ணுறது இன்ஜின் த்ராட்டில் கண்ட்ரோல், ஸ்பீடை கண்ட்ரோல் பண்ணுறது டைனோமீட்டர் ஸ்பீட் கண்ட்ரோல். ஸோ அதை வச்சு கண்ட்ரோல் பண்ணுறோம். If this do not agree, this error signals, then proper direction. So this is what a servo controlled dynamometers. Right? Okay, thank you.